Good afternoon, students. Good afternoon. Okay, good afternoon. Today we are going to see about phonic chunks. என்ன பார்க்க போறோம்? Phonic chunks. Okay, are you all ready? Yes, ma'am. And this activity is for 3rd standard students. Others, 1st and 2nd standard students should listen to them. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு நீங்க என்ன பண்ணணும்? பார்க்கணும். ஓகேவா? 3rd standard students, are you ready? Yes, ma'am. Okay. 3rd standard students, you have to come one by one and you have to take the card I have kept here and then you have to read the phonic chunks related to that picture. Are you all ready? Yes, Do you all understand? Yes, ma'am. நீங்கள் வந்து அந்த ஃபோனிக் சங்க் அந்த கார்டு எடுத்துட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடாக அந்த பிக்சரை பார்க்கணும். அந்த பிக்சரை பார்த்துட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடாக அங்கே ஃபோனிக் சங்க்ஸ் எங்கே இருக்கோ கண்டுபிடிச்சி அதை நீங்கள் ரீட் பண்ணணும். ஓகேவா? ரெடியா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் கால். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் கால் நித்திக், கம்மியா யூ பிக் அ கார்ட். ஓகே, யூ ரீட் த ஃபோனிக் சங்க் ரிலேட்டட் டு தட் பிக்சர். அந்த பிக்சருக்கு ரிலேட்டடாக எங்கே இருக்குன்னு பாரு. ஓகே, ரீட் ஆல் த 4 யூ ஷுட் ரீட். ஃபஸ்ட்லேருந்து படிக்கணும். ஆல் த 4 ஃபஸ்ட்லேருந்து மேலேருந்து ஃப்ரம் த டாப் யூ ஷுட் ரீட். Yeah. Cat. வெரி குட். Yeah. Fat. Cat. Yeah. Hat. The fat cat has has yeah ஸ்பெல் பண்ணு. atte அட்டா. had வெரி குட். கிளாப் ஃபார் நித்திக். வெரி குட். யூ கேன் கீப் த கார்ட் தேர். அதர்ஸ் லிசன். ஏ கேட்னா ஒரு பூனை. ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதிருக்கு? ஏ கேட். அதுக்கு ரிலேட்டடாகவே வருது பார். ஃபோனிக் சங்க்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேட் என்ற வார்த்தையே ரிப்பீட்டடாக வருது. சரியா? ஏ ஃபேட் கேட், புசு புசுன்னு இருக்கிற பூனை. நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஹேட். ஓகேவா? லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா த ஃபேட் கேட் ஹேஸ் அ ஹேட். இந்த புசு புசுன்னு இருக்கிற பூனை வந்து என்ன போட்டுட்ருக்கு? ஹேட் போட்டுட்ருக்கு. ஓகேவா? திஸ் இஸ் கால்ட் த ஃபோனிக் சங்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் கார்ட். Are you all ready? yes Okay, next we shall call Logit. You can come and choose the card, Logit. You can choose the card and you should read the phonic chunks related to that card. Go there and read. அந்த படத்துக்கு ரிலேட்டடாக எங்கே இருக்குன்னு பாரு. Go near the chart. Sit properly and you read. நல்லா உக்காந்துக்கோ. கண்டுபிடி. அந்த படத்தில் என்ன கொடுத்துருக்கு? யார் உக்காந்துட்டு இருக்கா? man அந்த படத்தில் யார் உக்காந்துட்டு இருக்கா பாரு உன் கையில். மேன் எங்கே எழுதியிருக்கு பாரு. மேன் இதோடு அதில் மேன் எங்கே இருக்கு பாரு. மேன். குட், வெரி குட். யூ ஃபவுண்ட் கரெக்ட்லி. clap hands for Logit. Now you read the phonic chunks. Sit properly. You should read all the 4. yeah man Very good. yeah man On. on yeah man அடுத்து next. yeah man Next. yeah man Spell. on yeah man Very good. Clap hands for Logit. Very good. பிக்சருக்கு ரிலேட்டடான ஃபோனிக் சங்க்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் we shall call Sanjana. Come here. You choose a card, Sanjana. You choose a card. ஓகே, அந்த கார்டில் என்ன இருக்கோ அதுக்கு ரிலேட்டடான அந்த கார்டில் என்ன படம் கொடுத்துருக்கு? வாட் பிக்சர் இஸ் கிவன் தர்? டேப் கொடுத்துருக்கு. ஓகேவா? அப்போ டேப் எங்கே இருக்குன்னு பாரு. அந்த பிக்சருக்கு ரிலேட்டடான. வெரி குட். சிட் ஆன். கிளாப் ஹேண்ட்ஸ் ஃபார் சஞ்சனா. வெரி குட். Now you read, Sanjana. yeah
Next one. I see a tap. Very good. A cap. Very good. I see a cap on the cap. Cap நல்லா பாரு. Tap. Very good. Clap for Sanjana. You keep that card there. You keep that picture near the phonic chunk. Very good. You all understand this phonic chunk? இது புரியுதா உங்களுக்கு? கவனி. A tap. A tapனா ஒரு குழாய். சரியா? ஒரு டேப் இருக்கு. I see a tapனா நான் ஒரு குழாயை பார்க்குறேன். நெக்ஸ்ட் a cap. கேப்னா கேப்பும் இருக்குது அந்த படத்தில். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐ see a cap on the tapனா நான் வந்து கேப்பை டேப்புக்கு மேலே பார்க்குறேன். ஆன்னா என்னது? மேலே. சரியா? Do you all understand? Yes, very good. Sanjana, good. You read well. Next, one more card is there. Now let's call Tivisha, come here. Tivisha, you come. You take the last card. Sit down, Tivisha. Sit down. What picture is given? Rat kuduthirka. Then you find where rat is written. Rat. படத்தை கீழே வச்சிடு. You keep the picture down. I see a rat. Very good. Bag. Very good. I see a rat. In. In a bag. Very good. Clap for Tivisha. Now you listen to me. Now you listen to me. Gavani. First what is written? A rat. Rat na என்னது? எலி. ஓகேவா? You can see the rat in the picture. A rat na ஒரு எலி. Next, I see a rat. I see a rat na நான் ஒரு ரேட்டை பார்க்குறேன். I see a rat. எனக்கு ஒரு rat தெரியுது. Next, a bag. A bagனா ஒரு பை இருக்கு. பேக்னா ஒரு பை இருக்கு. Next, I see a rat in a bag. அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ரேட்டை பேக் உள்ள பார்க்குறேன். I see a rat in a bag. In a bagனா பேகுக்கு உள்ள. ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் we saw on the tap. On the tapனா டேப்புக்கு மேலே. In a bagனா பேகுக்கு உள்ள. ஓகேவா? Do you all understand? Yes, miss. In this picture you can see a man. A manனா ஒரு மனிதன், ஒரு ஆள். சரியா? Next, a man on a mat. மேட்னா பாய். பாய் மேலே ஆள் வந்து இருக்கிறான் மட்டும்தான். சரியா? நெக்ஸ்ட் a mat. மேட்னா ஒரு பாய். லாஸ்ட் a man sat on a mat. இதில் தான் ஒரு மேன் வந்து மேட்டு மேலே உக்காந்துட்டு இருக்கான், சிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஓகேவா? Do you all understand what is phonic chunks? Yes, miss. Very good.